NDR Info Nachtclub. Und am Mikrofon ist Paul Baskerville. So, nun ist es soweit. Marina kommt gleich zu Wort. Mein Studiogast in der zweiten Stunde ist nämlich ein neuer britischer Popstar, Marina Diamandis. Viel Spaß. So, das war I'm Not a Robot von Marina and the Diamonds, von ihrem neuen Debütalbum The Family Jewels. Und bei mir im Studio, wie gesagt, ist Marina. How are you doing? Hello, very well, thank you. It's very good to have you on the show. And you actually made it despite the adverse weather conditions. I know, it's snowing very heavily, and it's very cold. Did you actually, you came on the train, didn't you? So Yes. Do you like the German trains? Yeah, I do actually. It's nice to, it's actually much nicer than flying or busing it or carring it. Right. Yeah. And also the German trains are actually quite swish, aren't they? And they actually clean the windows. Yeah, compared to in the UK, way nicer, much cleaner, more leg room, Right. all round pleasant experience. And so they don't clean the windows in Wales either, the trains in Wales? Not really, no. Or in Greece, also not? No, maybe the new ones. Old ones not. Sie ist gerade mit dem Zug angekommen aus Berlin und sie freute sich über den Luxus von deutschen Zügen. Die sind auch immer sehr pünktlich und sehr sauber. Also man macht die Fenster sauber im Gegensatz zu in England, wo man sich gar keine Mühe gibt. Und Marina kommt eigentlich aus Wales. Sie ist in Wales aufgewachsen. Sie ist zur Hälfte Waliserin und zur Hälfte Griechin. You're half Welsh and half Greek. Yes, my father is Greek, my mum is Welsh. Okay. And did you actually feel like you had a kind of split identity when you grew up? Wasn't that really an issue? I mean, did you just always feel more British? Because you actually grew up in Wales, didn't you, essentially? Yes, it's strange because I've spent most of my life living in the UK and about 4 years, I would say, in Greece. But I feel a lot more attached to my Greek side. Maybe that's because my dad used to pummel it into me because I spent less time there and he didn't want me to lose that part of my culture. So I still feel very much connected to my British side, but I think maybe that's why I feel like my music might connect internationally and not just remain in the UK because of that reason, hopefully. Also ich fragte sie, ob sie vielleicht Identitätsprobleme hatte als Kind, als sie aufgewachsen ist, weil sie diese etwas eigenartigen Wurzeln hat, zur Hälfte Waliserin, zur Hälfte Griechin. Sie hat den größten Teil ihrer Kindheit in Wales verbracht, aber 4 Jahre immerhin in Griechenland. Und sie fühlt sich schon sehr mit Griechenland verbunden. Und sie meinte, dass ihr Vater sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass sie die griechische Kultur angenommen hat. Insofern, sie fühlt sich durchaus auch als Griechin. Aber letztendlich ist sie im Grunde genommen eine Person, die in erster Linie in Großbritannien aufgewachsen ist. Aber sie meinte, dass vielleicht wegen dieser gemischten Kultur, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass ihre Musik jetzt tatsächlich international anerkannt werden kann. Dass es so eine Art übergreifende Wirkung haben kann, weil sie eben nicht nur quasi aus England kommt. It's interesting because I mean, you essentially started off a couple of years ago as a typical DIY kind of MySpace artist. Yeah. And I think I read, doing my homework on you, you sold about 70 copies of your first EP. Yeah. And obviously the expectations of the record company are going to be different now, aren't they? They're going to expect you to sell more than 70, I would hope. Yeah, I would hope so. And I have a lot more investment, so hopefully I will. And the recording is much better than on the EP because that was done in my bedroom. Quite, yeah. No, but the point I'm making is that kind of like in people's minds that people kind of who subscribe to Enemy or whatever, you know, you're like an Enemy artist sort of thing, you know, and being moulded by these indie roots. But you haven't really had the time to actually be an indie star because you're going to be a mainstream star as we speak probably, and your album will probably peaking at #1 in like 50 countries, don't you think? Well, I actually feel very differently because the time that I made that EP was 2 years ago and I've had all that time to grow in between. So for me, it's been like, when am I going to get there? And it's only now, like literally the past month, that I've really felt that I'm going on to a different level now. And so I'm completely ready for it and want it. And I feel that at least I had that chance to see if I actually did feel like an indie artist, and I didn't. And it wasn't just because I had mainstream aspirations. I felt that my music and my live show didn't feel like that. It felt like something much more dramatic and theatrical. Okay. So I feel things have gone the right direction.
Okay. Also den Köpfen der Menschen, dann kommt Marina eigentlich aus dem Indie-Rock-Umfeld. Also vor 2 Jahren war sie so die typische MySpace-Künstlerin. Sie hat eine EP selbst herausgebracht, hat sich 70 Mal verkauft und jetzt natürlich gibt es ganz andere Erwartungen, was dieses Debütalbum betrifft. Und sie meinte, dass sie tatsächlich froh ist, eigentlich, dass die Zeit vorbei ist. Sie meinte, dass sie 2 Jahre Zeit gehabt hat, um sich zu entwickeln. Diese erste EP entstand in ihrem eigenen Schlafzimmer. Und nun ist sie tatsächlich bereit, zu versuchen, wirklich eine breite Anerkennung zu bekommen. Sie meinte, dass sie durchaus also sehr ehrgeizig ist und sie hat Zeit gehabt, um überhaupt zu prüfen, fühlte sich wie so eine Indie-Künstlerin und sie meinte eigentlich nicht, dass so wie die Musik jetzt geworden ist und so wie sie live auftritt, sie meinte, dass sie weit so darüber hinaus will eigentlich. Sie möchte irgendwie schon in die große Welt raus, praktisch da draußen, um irgendwie eine große Anerkennung zu bekommen. So we're going to hear one of your earliest songs now, as Mowgli's Road, and initially it was like a double A side, wasn't it, with Obsessions? I mean, and I did actually think, I mean, that was quite a remarkable debut single because, I mean, that kind of really blew me away because it was just the quality of it. You don't usually expect to have 2 songs which are quite as good as that on one single. And very contrasting in Exactly. genre. Exactly, yeah. And was that kind of like the moment in time where you felt, well, you were convinced of your own ability and your own talent? Or can you actually pin a point in your past when you actually felt that, well, you really have the quality that is needed? Yes, it was when I started producing my own songs in 2007. And up until then, I had been writing since 2005, but I had the wrong producers and they just made me sound awful, like some prog rock bands, which I wasn't. And so that allowed me to express myself the way that I could, even if it wasn't on a very crass level. So that was the moment that people kind of started listening. Die Debütsingle erschien 2007, also es war so eine doppelte A-Seite, Mowgli's Road, Obsessions, 2 Songs, die ich öfter in der Sendung gespielt habe. Und sie meinte, das war tatsächlich der Zeitpunkt in der Vergangenheit, wo sie dann bemerkt hat, ja, sie hat wirklich das Potenzial, um groß rauszukommen. Sie meinte, dass sie unglückliche erste Erfahrungen gemacht hat mit Produzenten, die so Prog-Rock-Allüren hatten. Und sie meinte, sie fühlte sich so unwohl dabei. Und sie meinte, dass sie tatsächlich, es war im Prinzip der Moment in ihrem Leben, wo sie dann bemerkt hat, sie schafft das tatsächlich wirklich, vielleicht ein großer Star zu werden. Wir werden sehen, ob das stimmt. Aber das war schon eine sehr... Es war wirklich eine überdurchschnittliche Debütsingle und wie gesagt, doppelte A-Seite und hier ist jetzt Mowgli's Road von Marina and the Diamonds. So Mowgli's Road von Marina and the Diamonds von 2007, das Stück erscheint auf dem Album. Of course, I think all the early singles do actually appear on the album for the benefit of the people who've only just caught up with you now. Yeah, except for 17, yeah. Apart from 17, yeah. Okay. I mean, do you think that's just a good thing? I mean, it means like the old fans maybe going to feel that they're in some way being sold a bit short because not going to be that many new songs on for them. I mean, for somebody who's actually hearing it for the first time, it's ideal, isn't it? Yeah. Well, I mean, it really depends. I, at the time, felt that it was important to get feedback from people because I felt very frightened of my versatility as a songwriter because I had very pop tunes, I had very experimental, very indie, and for me it was I have to be either this or that, and I felt that was very restrictive. So I just settled in the middle in the end, and it's all right now. But at the time I was very scared, so I would release songs online, not just the singles, but songs that were half done. And the portion of people that heard those is very small in comparison to how many people will hear this album, I believe. And I don't think if someone really likes me, I don't think they'll care. They'll understand that at that time I was I was doing on a 7-inch. I wasn't even releasing a single with a campaign. Hollywood is the first single that's ever been really released properly. So I felt good about it. Ja, sie meinte, dass die ersten Songs, die sie überhaupt geschrieben hat sie gleich im Netz veröffentlicht, bevor sie richtig fertig waren. Und es gab natürlich so die Fans der ersten Stunde, die alles gleich mitbekommen haben. Und sie werden vielleicht, habe ich gesagt, vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, dass die Hälfte des Debütalbums aus diesen alten Singles besteht. Aber sie meinte, das waren damals nicht wirklich reguläre Veröffentlichungen, die wirklich mit so einer Promotion-Kampagne verbunden waren. Und sie meint, dass sie deshalb das durchaus berechtigt findet, dass diese alten Songs, 2 Jahre alt eben, dass sie tatsächlich auf dem Album drauf sind.
I think one of the most important aspects of what you do is the lyrics, because they seem to be very kind of forthright. And I think, sometimes you get singer-songwriters where even if you appreciate the lyrics, you don't necessarily feel that you have to concentrate on the lyrics all the time. Yeah. And I think in your case, there's no choice, really. You have to, as a listener, actually listen to what you're talking about. And so, I mean, is that a conscious stance you had, or is it just happens to be the way that they've come out? But I think it's more of a natural thing, because I wanted to do this because for some reason I felt I had something to say and really wanted to say it through song and not through, being an actress or dance or something else that was to do with performing arts. And so I definitely didn't do this because I felt that I would be a good musician or compose good songs. But I think melody is just as important now. However, lyrics were always the first thing that I ever did, and the first thing that I always do now when writing songs. Is incredibly important to me, and I don't like writing fluffy lyrics like, hey baby, baby, I love you. It just doesn't really do anything for me, and it's a waste of a song if I do that. So. Ja, okay. Ja, also sie meinte, dass die Texte ihr schon sehr wichtig sind. Also was mir aufgefallen ist wie im Vordergrund die Texte sind. Also wenn man als Zuhörer zuhört, dann fallen die Texte wirklich unmittelbar auf. Die sind nie irgendwo verschlüsselt im Hintergrund. Es ist immer so eine eindeutige Aussage, die sie macht. Und man wird fast als Hörer dazu gezwungen, zuzuhören und irgendwie die Botschaft mitzubekommen. Was natürlich auch den Vorteil hat, eben, dass es immer eine Geschichte hinter dem Lied gibt und man begreift diese Geschichte sofort. Und sie meinte, es war immer sehr wichtig, sie hat das Gefühl gehabt, so ein Mitteilungsbedürfnis zu haben, und sie hatte gar keine Lust, irgendwie unwichtige Texte zu haben. Sie wollte schon immer irgendwas mit einer Bedeutung praktisch dann auszudrücken. Also das war ihr schon wichtig. And it seems to me that I think you mentioned the word vulnerable quite a lot in your songs. Well, those kind of words. I mean, there's a certain element of emotional fragility in them. There's which, paradoxically is not necessarily really a good thing to be, the state to be in, as being in the music business and wanting to take it to the top. In fact, just the opposite is required. You should be really thick-skinned. Well, I think, I think that's very much part of the record. I'm quite a black and white person in that I either feel nothing and feel very numb, or I feel hypersensitive. And I mean, if you think of most people who end up in the public eye, they're very much like that. They either appear overconfident when really they think they're horrible, or... so are you feeling numb or hypersensitive at the moment? Today I'm feeling quite numb, just like shutting everything off, which I do most of the time, because you can't work in a state of being overly sensitive, and I don't want to, but eventually that comes out, and that will come out in a song like Robot. Okay. Na, mir ist aufgefallen, dass die Texte schon sehr emotional geladen sind. Also sie sind schon sehr sensible Texte. Und sie macht den Eindruck in den Songs, als ob sie wirklich eine sehr sensible Person sei. Und sie meinte, es hat seine zwei Seiten. Sie meinte, dass entweder ist sie total dickfällig drauf oder sie ist übersensibel drauf. Und sie meinte, wenn es dann tatsächlich darum geht, das Geschäftliche zu erledigen, so wie zum Beispiel dieses Interview meinetwegen, dann ist sie dann tatsächlich eher sehr robust drauf und nicht stressanfällig. Aber wenn es um ihre eigene ihr emotionales Leben geht, dann kann sie tatsächlich in bestimmten Situationen sehr sensibel reagieren. Und das ist das, was wir in den Songs hören. Wie zum Beispiel in diesem Song Obsessions. Hier ist Marina and the Diamonds von dem Album The Family Jewels. Obsessions von The Family Jewels, das ganz neue Debütalbum von Marina and the Diamonds. Of course, doing research on you before I met you today, I read somewhere that you seem to have very good kind of rock and roll credentials. What I mean by that, you're a university dropout, which I think is... 4 times over? Well, that's even better. I mean, that is really seriously rock and roll, that is, Oh, that's more just not very stable person. It's not like Vampire Weekend, going to these Ivy League universities. Yeah. In fact, it's just the opposite. So you dropped out 4 times. And so do you think actually dropping out 4 times gave you the motivation to do what you're doing now? Well, I kept dropping out because I wanted to do this, but I just wasn't good enough, and I felt so depressed doing the wrong thing with my life, as anyone would. That's when people do feel very depressed, because they don't feel like their purpose is
it's kind of being created. So I would go to a university, get the student loan, use the time to songwrite and become a better songwriter, and then I would drop out again. All right, cool. And you did this over a space of several years? Yeah, 4 years. 4 years, okay. So that kind of, in a sense, that was paying your dues, more or less, before actually hitting the limelight. Yes. Oh, absolutely. Like, in between those stints as well, I would do a Welsh thing and shop jobs, but I would only stay 3 weeks in each place because I'd get so bored. So I'd jump out and then go on to the next one. So my life was just a series of jumping, really. And what did your parents think of that then? Oh, well, not happy. Bit of a superfluous question, really, isn't it? Yeah. Worried. Are they worried now? No. Well, they're worried for other things now. Ja, quite. Yeah. Ja. Also ich meinte, dass sie optimale Rock'n'Roll-Referenzen hat, weil sie 4-mal ein Studium geschmissen hat. Sie hat 4 verschiedene Universitäten besucht und es nicht geschafft, mehr als ein paar Semester, weil sie einfach keine Lust mehr hatte. Sie hat immer wieder einen neuen Studenten Darlehen bekommen und dann immer wieder aufgehört. Und sie meinte, das ist ein Zeichen natürlich dafür, dass sie in der Zeit nicht besonders seelisch stabil war. Sie hat auch andere Jobs gehabt, zum Beispiel als Verkäuferin, aber immer nur ein paar Wochen und dann hat sie wieder aufgehört. Aber sie hat dennoch bemerkt, dass die Zeit nützlich war. Sie konnte die Zeit nutzen, um tatsächlich sich musikalisch zu verbessern, um als eine Songwriterin sich tatsächlich so zu entwickeln und einfach ihre Fähigkeiten auszubauen. And during that time, did you actually feel that you were gaining in confidence then as a musician and you felt like being drawn more into that direction all the time? Yes, definitely. And I felt like I was starting to figure out my own sound and identity and what kind of writer I wanted to become, because I went from one extreme of auditioning for manufactured pop acts to the other, which was completely indie, you know, really genuine DIY background, and, you know, listening to artists like Juliana Hatfield, the Distillers, PJ Harvey, Patti Smith, who I still really look up to and admire now and listen to constantly. So it's very strange to then start to be on the road to fulfilling my dream, which is to be a mainstream artist, which is the opposite of Juliana Hatfield. Right. But okay. I love those kind of artists, and I love that slapdash production style. Okay. Sie meinte, dass sie tatsächlich sehr viel unterschiedliche musikalische Erfahrungen gesammelt hat. Erfahrungen im Sinne, also das, was sie konsumiert hat, war sehr unterschiedlich. Und sie hat sehr viele verschiedene Sachen selber ausprobiert. Sie hat sich beworben als die Sängerin von ganz künstlichen Popbands, so Teenie-Bands. Und dann hat sie sich auch intensiv mit Indie-Musik beschäftigt. Und zum Beispiel ihre Lieblingssänger sind Leute wie Patti Smith oder Juliana Hatfield oder Bands wie The Distillers, die alles andere als kommerziell erfolgreich sind oder kommerziell erfolgreich waren. Also Patti Smith natürlich schon, aber die anderen nicht unbedingt. Und sie meinte, obwohl sie solche Künstler auch wirklich über alles liebt und ihre Musik liebend gerne konsumiert, war es ihr klar, dass sie selber so ein Mainstream-Popstar werden wollte, dass sie letztendlich sich davon distanzieren wollte. Ne? No, because I'd read about this. So I've got a Distillers album with me, actually. Yeah. Brilliant. So is there any track, have you got a favourite track of that album? I would love you to play either Coral Fang or... there are so many I love on here. Or For Tonight You're Only is a very good one as well. For Tonight You're Only? 2, 4, 6, 8. Yeah, For Tonight You're Only. It's number 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Yeah. Okay, we'll hear what then? Well, yeah, Tonight You're Only. Ja. Das hören wir jetzt von The Distillers. So das war The Distillers von dem Album Coral Fang mit For Tonight You're Only. And do you actually feel any affinity to the singer of The Distillers, Brodie Dalle, actually? I mean, was she a role model for you in any way? Because, I mean, in a sense, I mean, although she's very indie, she's also quite glamorous and quite charismatic, isn't she? Yeah, and she's beautiful in her own way. I think for me, she often alternative to the kind of like shiny bimbos of pop, who kind of offered only one way to be a female in pop, and for me, she was the opposite, but still extremely attractive and powerful, and had an amazing, unique voice. Writing songs which were pretty pop, to be honest. The chord progressions are very pop in that album, so I loved it.
Okay. Ja, sie meinte, dass sie das Stilles wirklich sehr geliebt hat und diese Sängerin Brody Dalle, sie meinte, dass sie eine sehr überzeugende Persönlichkeit immer gewesen ist, dass sie einerseits eine charismatische Ausstrahlung immer gehabt hat, aber nicht auf billige Art und Weise. Und sie wirkte nicht wie so eine Art so Wegwerfprodukt und sie war nicht aufgesetzt glamourös. Sie hatte so eine natürliche Ausstrahlung immer gehabt. Also sie war trotzdem wunderschön, aber dennoch hat sie immer so diese in die Glaubwürdigkeit dann beibehalten. When it comes down to your songwriting, as far as I can gather, that it's virtually all self-written. I think you only collaborated on a couple of songs, is that right? Champagne Girls, Oh No, and Guilty. So With collaborations? Oh, just co-writes with Okay, yeah. Pascal Gabriel and Okay. Greg Kirsten on Oh No. Right. So, well, first and foremost, it's kind of really is your own material, isn't it? Yeah, absolutely. Like even the co-writes I did, like the lyrics and the melodies, everything has to be very personal, otherwise I won't sing it. Also das Album hat sie größtenteils alles selbst komponiert, mit ein paar Ausnahmen. Es gab ein paar Songs, die in Zusammenarbeit mit Pascal Gabriel entstanden sind. Aber sie meinte, überwiegend ist es wirklich so ihre Arbeit gewesen, auch bei dieser Zusammenarbeit. Es waren ihre Melodien und ihre Texte letztendlich. And do you actually feel that it's important to stay your own boss? I mean, do you feel easily intimidated or bullied by producers or by collaborators? Or No, because I won't work with them. I mean, lucky enough, I've basically, once you start to get more recognition, you suddenly get a lot of offers for co-writes, even if you've never co-written before. And at first I really shied away from it, and I was like, well, I'm a songwriter and that's why I was signed, so why would I need someone to help me? But anyway, I tried it, and it's really challenging, and it's good practice for you. So you just need to be really careful with who you pick. Like, you have to screen people, and the people who I worked with got on really well with and didn't feel intimidated at all. Okay, they didn't actually exploit your youth in that sense. No, but I think having full co-writes on the album and the rest to be mine, I think that's a very good balance. I wouldn't like, I want like 75% of the album to be pure me and then the others to be co-writes. Right. Just for the sake of purity. Okay. Ja, sie meinte, dass sie sich nicht einschüchtern lässt von Produzenten oder von irgendwelchen anderen Komponisten, die mit ihr zusammenarbeiten wollen. Sie meinte, wenn sie mit jemandem zusammenarbeitet, dann passiert das alles so zu ihren Bedingungen. Sie meinte, dass sie in der Hinsicht schon so hartnäckig ist und sie besteht auf ihr Recht. Und sie meinte, das ist nur realistisch gewesen, dass sie natürlich etwas fremde Hilfe gehabt hat. Es ist immerhin ein Debütalbum. Aber sie meinte, dass sie tatsächlich gar keine Angst hat, irgendwie auf irgendeine Weise in die Enge getrieben zu werden. And of course the production itself is actually quite intricate at times, I think. And I was quite surprised about that, because with debut albums you tend to think in very kind of simple terms, like you're lucky to have more than 3 chords. Yeah. But it's so, I mean, by the standards of, how old are you now, 24? Yes. So it's quite intricate for a 24-year-old. Thank you. Is that how you feel yourself? I mean, it's genuinely because I wasn't I consider myself a musician, but I really wasn't back then. I self-taught myself the keyboard, and I didn't have any rules in songwriting. Like, I genuinely didn't think of like verse, chorus, middle 8, chorus. I just did whatever I felt sounded good, and so some songs might have 8 chords in them just because it sounds great, and you should always go with what sounds great. And then production wise, I'm very fussy in the studio, so I spend a lot of time on producing. Yeah, I thought just that, I thought we'd wait another 10 years for you to get to 8 chords. Like the 4th album or something. Yeah, I'll probably go back to 3 chords then. Yeah. Become all indie. Yeah. That's right, just make a MySpace album. Yeah. Ja, mir ist aufgefallen, dass die Produktion ziemlich komplex ist, ein ziemlich so kultiviertes Album eigentlich. Und man erwartet eigentlich bei ganz jungen Künstlern, dass es eher sehr einfach gehalten wird. Also mehr als 3 Akkorde ist oft nicht drin. Und sie meinte, dass als sie angefangen hat, dann war sie nicht besonders musikalisch kompetent. Aber das hat sich natürlich viel in den letzten paar Jahren geändert. Und sie meinte, dass wenn sie feststellt, dass 8 Akkorde tatsächlich angebracht sind und interessant sind, dann macht sie das auch. Und nimmt keine Rücksicht darauf, ob es vielleicht dadurch musikalisch komplexer wird. Einfach das, was sich anhört. Und sie meinte, es besteht vielleicht die Möglichkeit, dass sie eher einfacher wird und schlichter wird, wenn sie vielleicht älter wird.
Vielleicht in 10 Jahren magst du ein Album, das nur aus Songs besteht, die aus 3 Akkorden besteht. Wir werden sehen. So we're going to hear like the first major single now, Hollywood. And it's a good way to make your mark, isn't it, with a song like Hollywood, because it's so lavish. In every respect. Yeah. The video's lavish as well. And is that how you felt when you were writing the song and actually producing it and making the video? Was it you were kind of a lavish frame of mind? Oh, yeah, because I was the absolute opposite. I was like, sitting in my pajamas, broke, unemployed and depressed. So I was the opposite of an American dream. So it made sense to me. And when you actually made the video, you realised you were escaping your pajamas and Yeah, being I mean, broke the thing is, though, I wrote it 2 years ago and did the video 3 months ago. So it's a bit different. But yeah, the video suited the song, so I'm pleased with it. Okay. So wir hören jetzt die erste Single-Auskopplung jetzt von dem Debütalbum Hollywood. Und es ist schon sehr üppig arrangiert und präsentiert, das Video auch. Und das ist wirklich sehr aufwendig gemacht, das Ganze. Und sie meinte, es ist komisch, weil als sie das Lied komponiert hat vor 2 Jahren, dann war sie total pleite. Und sie saß nur pleite zu Hause, total deprimiert in ihrem Pyjama und konnte morgens kaum aufstehen. Und in der Zeit hat sie das Lied geschrieben, weil sie eben davon geträumt hat, aus ihrer Armut rauszukommen und einfach so ein neues Leben anzufangen mit Ruhm und Wohlstand und mit allem, was damit verbunden ist. Und sie meinte, als sie das Video für 3 Monaten gedreht hat, dann ist es ihr klar geworden, vielleicht wird der Traum wahr, wer weiß. Here's Hollywood von Marina and the Diamonds. So, Marina and the Diamonds mit Hollywood von ihrem Debütalbum The Family Jewels. Do you actually feel absolutely 100% sure that everything's going to work out exactly as you expect it to? I mean, is there any kind of apprehension there at all now? I mean, obviously the build-up has been good. It looks like nothing can go wrong. But you never know. But it's a bit like with football, when kind of Chelsea are expecting to win the league. You never know; it can go wrong at the last minute. Well, I feel very positive about things, but I'm sure something won't happen as I expected. I don't know how things will go, but I know what I want to be, if that makes sense. I know what the end results could be. However, the path to the end result isn't written, and I can't predict that. So, well, aren't you going to be haven't you already started working with David Seatek? Yeah, that didn't work out, but we did meet, and maybe for the next record we might do something. But okay, that's been put on hold, has it now? Okay. Yeah. Well, yeah. Or you stopped completely working with him now? No, we did meet, but it just for some reason that trip it didn't work out. Because he might actually turn you into TV on the radio. He might. I'm very content writing on my own at the moment when I get a chance, and it might not be for the next record. I'm just writing and just keeping going because I don't like the idea of not writing for 2 years whilst I tour and do promo. Okay. Feels weird to me. Sie ist schon sehr zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. Also die ganze Aufbauphase ist sehr positiv verlaufen. Man hat sehr hohe Erwartungen. Und sie fühlt sich eigentlich ganz sicher, dass alles optimal laufen wird. Sie meinte, man kann natürlich nie ganz sicher sein. Und sie meinte, sie hofft nur auf das Beste. Sie weiß, was sie möchte und sie weiß, wie sie es umsetzen will. Und sie kann natürlich nur hoffen, dass es alles reibungslos verläuft. Ich hatte auch gelesen, dass sie schon dabei ist, mit David Seatek von TV and the Radio zusammenzuarbeiten. Er ist natürlich auch ein legendärer Produzent. Und sie meinte, das hat dann doch nicht wirklich geklappt und vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Das hat doch nicht so wirklich harmoniert. Und sie hat auch keine Lust, jetzt 2 Jahre zu warten, bis sie neue Songs schreibt. Sie ist schon sehr unruhig. Sie möchte unbedingt im Prinzip weitermachen, damit sie dann im Grunde genommen ihr Potenzial dann ausschöpfen kann. Also maybe we should just clear up a bit of confusion with people. I mean, it's a bit like with Florence and the Machine. You're Marina and the Diamonds, and the band isn't the Marina and the Diamonds. No. You're kind of the whole thing. You are Marina and you're the Diamonds. I'm a solo artist, and I give my fans the title of the Diamonds. Right, okay. So, Marina and the Diamonds, es klingt, als ob das ein Begleitband wäre, The Diamonds. Das ist aber nicht der Fall. Sie ist Marina und sie nennt ihre Fans The Diamonds. And do you actually feel that there are kind of fans like from really early on, like 2 years ago, who are kind of disproportionately kind of intense about you already, do you think? Why did you say that? Well, I don't know. I can imagine, like the people coming on board now, they'll feel like it's the normal thing to do. The debut album comes out, and they see you on the telly and stuff, and you're probably on Jonathan Ross or whatever. You've probably already been on Jonathan Ross. I think the early fans definitely feel more.
I would say they feel more intense about me just because they know the journey to this point more so than fans now. But I wouldn't say disproportionately. No, I can imagine having two different categories of fans, like the normal ones, so just basically quite, who've just come on board now and kind see of me on. quite well-balanced individuals who just go about their daily lives. And the other ones who might get a bit freaky. I'm not sure. Only time can tell. Ja, okay. So far, so good. Right. Ich fragte sie, ob sie vielleicht fast ein bisschen Angst davor hat, also wegen der Fans der ersten Stunde, die jetzt diese Entwicklung verfolgt haben. Jetzt merken sie, dass sie groß rauskommt. Also ob sie vielleicht irgendwie unverhältnismäßig intensiv werden könnte als Fans. Und sie meinte, ja, es könnte durchaus passieren, natürlich, weil sie die Reise quasi mitgemacht haben. Und die neuen Fans, die werden eher ganz normal darauf reagieren, weil sie das Debütalbum sehen, irgendwie in den Läden, und dann kaufen sie das und haben sie eher eine normale Beziehung zu ihr. Und wenn die alten Fans sind vielleicht ein bisschen sehr intensiv, aber sie meinte, ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Anyway, well, thanks very much for coming down. It was lovely to see you. Thank you for inviting me on. And yeah, we'll hope to see you very soon on tour. Yeah. And well, there's a showcase for the VIPs this evening, of course, which obviously I'm invited to. Yay! Evidently. So I'm looking forward to that. And we're going to hear one more song, the first song on the album, Are You Satisfied? Mm-hmm. Starting off there. Interesting enough, you actually mention your name in the song. You do it on a couple of songs, don't you? Yeah. Which has like... Name checking is the most egotistical thing you can do, and so I do it everywhere. Is this going to be like on every album? You're always going to mention yourself at least twice? Probably. Or you just increase it, on, the older you get, so on every song then. Ja, mir ist aufgefallen, dass sie ihren eigenen Namen zweimal erwähnt auf diesem Album, auf diesem Stück und auch auf dem Stück Hollywood. Und sie meinte, ja, sie muss mal gucken, ob sie meinte, das ist natürlich ein bisschen eitel, sich selbst zu erwähnen in einem Song, aber sie meinte, ja, so ist sie nun mal. Eine eitle Künstlerin. So, Are You Satisfied von Marina and the Diamonds von dem neuen Album The Family Jewels. Okay, thanks a lot. Thank you. Thank you. Great. Are You Satisfied von Marina and the Diamonds. Und Marina and the Diamonds spielen am 3. Juni in Hamburg im Stage Club in der Stresemannstraße. Und wir hören jetzt zum Schluss die akustische Version von I'm Not a Robot. Es erscheint nicht auf dem Album als Bonus-Track, als Download. So, ich habe auch am Montagabend-Sendung, von Montag auf Dienstag, falls ihr Lust habt. Und dann in der zweiten Stunde gibt es ein Brett Anderson-Special. Hier ist jetzt Marina and the Diamonds noch einmal I'm Not a Robot, die Akustikversion. Und das war der Nachtclub mit Paul Baskerville. Ich wünsche euch eine gute Nacht. NDR Info Nachrichten.